Está começando mais uma jornada esportiva aqui na Times Brasil. A narração é de sucesso, os comentários é de quem entende, hein? Então vem com a gente, não vai perder essa jornada esportiva. Times Brasil, paixão pelo futebol. Está começando mais uma jornada esportiva aqui na Times Brasil. After the match against Mozambique, after the weekend, on Monday, they face Somalia, who, of course, are bottom of the group. So everything to play for. And on top of that, Uganda have just come off holding the CHAN, that's the African Championship of Nations for players who play in Africa. And Uganda reached the quarter-finals. That quarter-final, which they lost to Senegal, was played right here at the Mandela Stadium. And here come the match officials, followed by the two teams, of course. Today's match referee, Vincent Cabour, from Burkina Faso. What a moment for both sets of players. What a moment for this man. Mexa back in the team for Mozambique. And with that, he assumes the captaincy, which his fellow defender, Reinildo, had been looking after for him. Mexa missed the last two games, match days 5 and 6. Due to injury. Match day 5 was the reverse fixture against Uganda. Handsome victory in the end for Mozambique against 10 men Uganda. But then they crashed back down to earth as they were walloped by runaway group leaders Algeria. I will enjoy the two national anthems, starting off with the visitors, Mozambique. Beleza, pessoal? Tá tocando o hino nacional aí das seleções. Eu tô aqui acabando de só atualizar aqui as escalações para colocar na nossa arte na transmissão, tá bom? Peço aí só um pequeno minuto de calma aí. Vou colocar na tela a nossa escalação, vou colocar o campinho virtual, o tempo de jogo, tá bom? A nossa transmissão é com o nosso padrão, né? Tá certo? Só 2 minutinhos ou menos, tá bom? Tô aqui só colocando as escalações na arte da transmissão, tá bom? Demoraram muito para divulgar, né, as escalações e, né, atraso. Mas é isso, tô aqui só 1 minutinho ou menos, tô aqui ajeitando. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Uganda e Moçambique, né? O bom é que o pessoal de Moçambique nos compreende, nos entende, né? Falamos aí o mesmo idioma. Um abraço para todos os nossos amigos, irmãos, né, de idioma, né, o pessoal de Moçambique, beleza? Aquele abraço, tá certo? Vem comigo, todo mundo que gosta de futebol, gosta aí de fazer aquela apostinha, né, acompanhar o jogo, fazer aquela aposta, acompanhar o jogo, então tá no lugar certo, tá na Times Brasil. A bola vai rolar, hein, galera? Vem comigo, vai chegando, vai participando, vai mandando a sua mensagem, vai interagindo. Muito importante aí o seu feedback, a sua participação.
Jogo importante. As duas seleções com chance ainda de conseguir a classificação para a Copa do Mundo. Não é fácil, mas estão com chance ainda. Principalmente Moçambique. Moçambique está numa colocação melhor, né? Tem mais chance ainda do que em relação ao Uganda. O Uganda tem que vencer ou vencer, né? Se perder hoje aí complica. Mas se vence também fica vivo aí. Vão faltar mais algumas rodadas por fim nessas eliminatórias africanas, então todo mundo tem chance ainda. É vencer, né? Vencer ou vencer. Não tem muito o que dizer, né? Hoje, a seleção de Moçambique tem que vencer. Tem que vencer, para mim, é favorita. Apesar de jogar fora de casa, para mim, ainda assim, é favorita Moçambique. Tá bom? Vem comigo, torcedor, a bola vai rolar. Vamos juntos para os primeiros 45 minutos, tá bom? Os primeiros 45 minutos aqui na Times Brasil. Ali o técnico de Moçambique é o Chiquinho Conde, tá bom? O Chiquinho é o técnico ali de Moçambique. E a bola vai rolar, tá tudo pronto. Vem comigo, torcedor. Já acabei aqui de fazer a arte, só baixar aqui para ficar legal, colocar na tela as escalações, né? Vocês vão ver ali o escudo de cada seleção, né? Vai ver ali também o placar do jogo, o tempo do jogo, tá bom? Vai começar. Estamos aí em início de transmissão. Uganda e Moçambique a partir de agora aqui na Times Brasil, nosso canal que é apaixonado por futebol. Agora há pouco fizemos, né, de manhã, fizemos a vitória de 4-1, né? 4-1 a República Democrática do Congo venceu o Sudão do Sul por 4-1 e agora é a vez de Uganda e Moçambique, o segundo jogo do dia. E é capaz de pintar mais alguma coisa ainda hoje. Estamos animados. É capaz de pintar mais alguma coisa ainda hoje aqui na Times Brasil. Beleza? Vem comigo que a bola vai rolar. Tá tudo prontinho, tudo prontinho. Deixa eu colocar na tela a nossa arte da transmissão para ficar legal. Agora sim, ó. Agora sim o nosso padrão de transmissão. Na tela as escalações. 90 pessoas ligadinhas conosco e a bola vai rolar. Tá tudo pronto. É Uganda e Moçambique a partir de agora aqui na Times Brasil. Vamos aí para os primeiros 45 minutos. Uganda jogando em casa, de amarelo. Recebe ali a seleção de Moçambique, que fala português. Um abraço aí para os nossos amigos de Moçambique. Né? Na África tem muitas pessoas que falam português, né? Graças a Portugal, né? Então é bom aí pra nós, dá pra se entender, tá certo? Vem comigo, a bola vai rolar, meu amigo e minha amiga, o árbitro autoriza, bola rolando, começa o jogo, tá valendo, bola rolando, começa o jogo. As eliminatórias africanas pra Copa do Mundo. Uganda e Moçambique, na Times Brasil, todo mundo ligadinho, todo mundo conectado aos primeiros 45 minutos, os primeiros minutos, né, dessa primeira etapa. Você vem comigo, mande a sua mensagem, participe, vamos juntos fazer essa transmissão acontecer, beleza? Muito importante aí a sua participação, o seu feedback, né? Mande a sua mensagem, participe, vamos juntos, né, fazer essa transmissão acontecer. 0-0, os primeiros movimentos. Deixa eu passar aqui no chat, né, mandar um salve pro Toguro. O Toguro é novo no canal. Toguro, seja bem-vindo, você é novo no canal e pelo jeito tá curtindo, gostando nossas lives. Seja bem-vindo de novo, Toguro. Quero a vitória do Benin e da África do Sul e ambas marcam entre Uganda e Moçambique. Vamos! Vai sair gol aqui. Boa sorte, Toguro. Muito boa sorte. O Lucas Silva. Ô, Lucas! Boa tarde, Lucas. Tava sumido, hein, Lucas Silva? Palpite de 2-2 do Lucas Silva. Ó, de Moçambique tá pagando 5 para vencer. Mano, eu ia de Moçambique. Pra mim, Moçambique é mais time. Sobre a Série C, nem lembro como que tá as coisas, não. Série C, nem lembro. Agora, ô Lucas, agora é eliminatórias, pô. Agora é eliminatórias. Deixa a Série C pra lá. Agora a Série C já classificaram as equipes pra segunda fase, né? Agora tem que esperar pra ver como que vai ser, né? Tem que esperar. A segunda fase da Série C agora é outro campeonato, né? Esse quadrangular e final é outra história. O que passou já foi. Agora é esperar pra ver como que vai ser daqui pra frente. Bola rolando aqui na Times Brasil. Todo mundo ligadinho. Todo mundo conectado na Times Brasil, canal que é apaixonado por futebol. 2 minutos de jogo, 0-0. 0-0. Uganda e Moçambique na Times Brasil. O estádio
Aí Mandela, né? Estádio Nacional de Mandela lá em Uganda. Recebe um ótimo público, hein? Recebe um ótimo público nesses jogão de bola. Uganda, quinto colocado, 9 pontos. Moçambique, segundo colocado, com 12 pontos. 3 pontos apenas separa as duas seleções. Ali o Chico, técnico do Moçambique. Cara de série, hein? Baixinho, uma cara de mal, hein? Ali do Chico Conde, o professor técnico, ali o coach da equipe do Moçambique. 0-0, os primeiros movimentos na Times Brasil. Todo mundo ligadinho. As eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Você vem comigo participando, mandando a sua mensagem. Vamos juntos fazer essa transmissão acontecer. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Eu acho que ainda hoje é capaz de pintar mais algum jogo aqui na Times Brasil. Temos muitos jogos aí de seleção, né? O pessoal gosta, é uma boa pedida. Bateu pro gol! Olha o perigo, escanteio! Escanteio para Uganda! Chegou ali o camisa 11, Mukivala, bateu pro gol, chute forte, venenoso, escanteio. Escanteio para Uganda. Se segura, Moçambique! Trabalha o goleiro Diogo Kalila. O bom é que os nomes são, né, iguais aos nossos, né? O primeiro nome, né? Diego, Bruno, Pedro e por aí vai, né? Bem próximo. Um ou outro que muda um pouco. Vamos lá, escanteio. Vai, Uganda. Vem lá pra área, vem chumbo grosso. Estádio Nacional de Mandela. Grama sintética, ainda pra ver que o gramado parece sintético. Ou pelo menos é híbrido, né? Pode ser ali misturado sintético e natural, mas parece que de longe parece grama sintética. O Lucas Silva aí falando do Caxias, Londrina, né? Ponte Preta e Guarani, né? Tá torcendo para essas equipes subirem, tá bom? São ótimas equipes, né? Gigantes aí estão caíram, né, para a Série C. Espero ver o Brasil vencer a Copa do Mundo. Mas se Portugal ganhar com o Cristiano, seria top demais. Eu não sei qual que é mais difícil, né? Portugal ganhar a Copa do Mundo ou o Brasil, né? Fala pra você, quem teve o prazer, o privilégio de ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo a última vez, lá em 2002, ou até mesmo em 94, né? Ou até mesmo lá em 70, quem é mais antigo, né? Assim, é difícil, né? Ganhou em 2002, agora já vamos para a Copa de 2026, 24 anos, né? O pessoal estamos na fila para ver o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Então, assim, quem viu, viu, né? Quem não viu, é difícil ver, hein? Vamos torcer sempre para o Brasil ganhar a Copa do Mundo. E Portugal, eu tenho confiança ainda que Portugal vai chegar a sua vez. Uma hora, Portugal vai ganhar a Copa do Mundo. Não vai ser agora, mas uma hora chega. Vem comigo, deixa o like, participa. Vamos ao vivo para todo mundo conectado. As eliminatórias da Copa do Mundo, lá da CAF, Confederação Africana de Futebol. São 9 vagas direto, né, para a África. 9 seleções vão para a Copa do Mundo direto. E temos uma vaga para repescagem, né? São 9 grupos, né? O campeão de cada grupo vai para a Copa do Mundo. E os 4 melhores segundo colocados disputam um playoff aqui na África, né? Semifinal e final. Quem vencer vai para o playoff ali internacional, playoff da repescagem, confederações, entendeu? Jogo parado, é falta para Moçambique. Moçambique de vermelho. Falta para Moçambique, 0-0. 6 minutos da primeira etapa na Times Brasil. Vem comigo, torcedor, mande a sua mensagem. Vamos juntos acompanhar o futebol africano na Times Brasil. Mande sua mensagem. Em bola para Moçambique. 6 minutos e meio de jogo. 0-0. Eu quero gol. Vem comigo, vamos juntos na emoção do futebol africano aqui na Times Brasil. He takes it past one, but not a second. Great tackle. Well, Uganda have to be alive to the danger down that right wing. Gima. Good first touch, helped on by Peppo. Teammate not on the same page there. Penny for your thoughts, coach. Paul Poot.
knows his team must win this match if they're to stand any chance of finishing runner-up. And of course, that doesn't guarantee you a place in the November playoffs. You've got to be one of the 4 best. And as I said, there were 4 nations on 12 points coming into this round of 7. Mozambique in this Group F. Uganda simply must win both these home games against Mozambique this evening and Somalia on Monday. Somalia, well, Uganda will be strong favourites. That's a great through ball into the penalty area. Oh, what a tackle! Superb tackle. Inch perfect. Appeals for a penalty by the Ugandans. Well, the referee was well placed. They're convinced it was a penalty. I'm not so sure. We need the slow motion replay. Weaves his way through. It's a terrific through ball into the penalty area. He takes the ball first. Another corner kick. Second of the game, both for Uganda. Whipped in, good delivery. Clearing header by Mozambique. Quick ball. They're keen to get a move on. They have momentum here, Uganda. Okello. He leaves it to his teammate. Bormono. Okello! Shot lands on the roof of the net. Okello's had a really lively start to this game. Uganda mean business. They look sharp, they look lively, they look hungry. Nice give and go. Okello, the shot, teed up by Mokwala. First time as well. Oh, how close was that? Dipping viciously. Wall pass. Mozambique desperate to get into a passing rhythm, but finding it really hard due to the press by Uganda. They need the experience of Reinildo. Back pass intercepted. There is enough power on it to win the corner, to win the throw-in rather. 10 minutes in, advantage Uganda. Best chance of the game, and a penalty appeal. We only saw the one slow motion replay. The tackle looked to be solid. Pretty sure it was by Langa. On the back foot again, Mozambique. Thought about the back pass to his goalkeeper. Maybe he should have. Here come Uganda again. Lovely footwork. Still with the Cranes. Deep ball in, looking for Okello. Well, he won the head up. Couldn't control it. Here he is again. It's a teasy ball to the far post. 2 white shirts go for the same ball. Communication breakdown. Well, maybe there was a call, and he thought he'd committed already. 0-0. But for how much longer? Lovely pass by Peppo to Langa, the man who made that superb sliding tackle to prevent the shot on goal. And Uganda looking irresistible. It was a missed kick, I think. Played it with the outside of his right boot. Ball's out of play. Chance for Mozambique to draw breath. Katamo hasn't had too much of the ball so far. Plays his football at the highest level in the Portuguese Liga for Sporting of Lisbon, of course. Long throw. Reinildo just slowing the game down very subtly.
There's a switch. Looking for Witty. And here come Uganda again over the halfway line. Nice pass. Well, the intention was good by Semugabi. Looking to release Mukwala. Well, they'll be pleased with his team's performance so far with Paul Poot. Not that he's showing it. Football coaches, they learn to wear a poker face. Especially when you're as experienced as the 69-year-old Belgian. Not the best time to lose your footing. That was Katamo out on the right wing. It just shows it can happen to the most experienced of players. Just 23, Katamo. Nice flick. Didn't reach its target though. Good ball, stabbed forward. Ambitious pass, terrific vision to release Witty. They've got shirts up here of Mozambique. Oh, he did well. Amade under pressure. Finds Cabral. This is better by Mozambique. Amade again. Punch for! Second time he's lost his footing. Like we saw the pitch being watered beforehand. I just wonder, does he have the right studs on? Cabral. Cabral slipped up there. Before it was Katamo. And if they have, they can't change them until half-time. That's another half an hour. Just over 30 minutes. One of the oldest tricks in the book. Heavily watering a pitch. Pitch looks in great condition though. The stadium, the Nelson Mandela Stadium, was recently refurbished as recently as last year, 2024. Ball bounced awkwardly for Langa. Uganda looking to capitalise. Good recovery by Langa. Gets the decision. Good pressure by Bormono. This game perfectly poised at the moment. Gima dropping from defensive midfield to help out his defence. That was ambitious. Or Rabal takes his time. Classic ploy from a goalkeeper just to slow the pace of the game down. Here come Uganda again. Will he go for goal into the penalty area? Good defending by Reinildo. It had to be. Well, it's one-way traffic in terms of chances created. That time, Mato. And he's a cool customer, isn't he, Reinildo? Never looks phased or perturbed. Even when he was put under extreme pressure, as he was there. Third corner of the game. And the rule, they've all gone to this man's team, Uganda. Taken shortish. Good burst of speed, can he keep it in? No is the answer. Good call. Getting a little bit ahead of themselves there, Uganda. Chiquinya Conde up out of his seat. Looks like he's trying to calm down his charges. Will be the less pleased of the two coaches. Mozambique in second place in this group. And was at the start of the round and at the start of play. But they will have seen their rivals making ground. Guinea
Guinea moved up, leapfrogging Uganda. Botswana were beaten by Algeria day before last. Guima dropping back, really back. Patient build-up by the Mambas of Mozambique. Once again, slipping at the worst possible time. Chance for Uganda to counter. Across the halfway line. It's 3 against 4 as the red shirts pour back. That's a good pass. Good vision. It's patient football. And that's no bad thing for Uganda. It'd be impossible for them to maintain their momentum from the first 10 minutes. All about biding their time. Here they are again. Streaking down the left flank into the penalty area. Takes a deflection over the bar. Another corner kick. Getting terrific joy each time they attack. Here they come down the left flank. Cuts inside. Once again, it's a bad slip by a Mozambique player. Looked to be Cabral again. Well, I say he can't change his boots till half-time. If there's an injury, that'd be an opportunity. Fourth corner kick of the game for Uganda. Mato to take. Going to be an in-swinger. It's a good delivery. Too much on it, perhaps. Beat everybody. Capradossi will have to make his way back. The defender who plays his domestic football in Italy. Capradossi. I say that, he's just moved to Romania. He was captain in the last game, replacing the injured Khalid Acho. Acho back in the team, back in the starting 11, and back with the captain's armband. That's good control, Uganda. They are oozing confidence. Misplaced pass, well intercepted by Amade. Taken out was the Mozambique player. And that looks to be a final warning for Uganda's Kayondo. Clumsy, clumsy challenge. Taking out Katamo. He wasn't best pleased. Telegraph pass there by the captain Mexa. And here come the Cranes of Uganda again. A little bit too much on that. Asking way too much of his teammate, Mato. A rare communication breakdown in the Uganda team. But that's okay. Nothing came of it, nothing bad came of it, so they'll put it to one side and get on with it. Sweat pouring off the face of Mato. Scored the winning goal against Guinea, did Rogers Mata. Plays his football in Macedonia for Vardar. Here they come again down that left streak into the penalty area. Another deflection, and you guessed it, another corner kick. Once again, Reinildo, the man in the way.
getting so much joy. Well, that's good play. Well, in the end, it came off Mex. Well, nobody knew that it was. There's Mato. Makes his way over into the penalty area. Not taking the corner this time. It's going to be an outswinger. And again, a good delivery. Headed down, cleared out first time. Chiquinho Conde remonstrating with his team. We're coming up to the halfway mark of the opening 45. Well played, Cabral. Safety first, no nonsense. That's what the coach wants. Buomono with the throw. Here he is again. Teasing delivery. A very good defensive header by the captain, Mexa. A little bit too flash by Katamo, but he did well to win the ball back. Loose ball, chance for Uganda. Shot on target. That's what they wanted, just over the bar. Danger man Mukwala puffs his cheeks out. They're getting closer, are the Cranes of Uganda. They're knocking on this defensive door. Look at this, first time shot. Not too far off, was it? They've been forced to play out from the back. We're in the era of sweeper keepers. And he dealt with that pretty well, all things told. Under pressure, on the back foot, so he plays it back to his goalkeeper. First time clearance by Uganda's Salim Magula. And it's led to a counter-attack. Cuts inside. Play on, says the referee. Still with the white shirts of Uganda. Burst of speed, takes them away from his marker. Forced back into their own half. We'll just reset and come again. Paul Poots up in his technical zone. Positive steps forward. That's well held up. Leading the line really well there is Mato. That's gone out of play. That'd be another corner. I'm losing count of the number of corners. Well, it's a baptism of fire for this man, Cabral, on his debut. Chiquinho Conde. This game is not going to plan. The outswinger to the edge of the 6-yard box. The header was well won. But once again, they couldn't control it. And the only danger for Uganda is that they're creating lots and lots of chances, but they've yet to convert a single one. Mozambique's goalkeeper, Ivane Urubal, goes to ground. Oh, it's a good header, no doubt about that. Certainly the leap by Buomono, towering over his marker, but he couldn't direct it. Quickly taken by Urubal. He plays his football at home in Mozambique. Now, a little bit of space, kept the ball alive. Witty. Great burst of speed, but once again he slips over. How many times? Katamo again. Good change of direction. Terrific play.
Defends into attack in one move. Oh, lovely play. Really was. Bazarello leading by example today. Look at this. 50-50. Times his tackle perfectly to deny Semugabi. All the way back to central defender. And that walking pace now, but that's no bad thing. To slow the pace down by Semakula. They're finding their players with consummate ease. Mozambique defending deeply. Shot comes in. Easy take for Urubal. He looked to have cramp a few moments ago. That looks to have disappeared. Good news for him. He replaces Cilian Hernan between the sticks. Long ball. Did he get a touch with that? I think he did. And so do Mozambique, but the decision has gone against them. And we need to see that again. And Urubal, his last game for Mozambique was against South Africa in a friendly. Hernan Siluan is more experienced, but not by much. Out of play. Well, the momentum has disappeared from the game. Inevitable, really. Pretty hard to maintain the scintillating pace with which Uganda kicked off and started this game. It's a reckless pass across midfield by Witty. A striker's pass. And Uganda win a free kick in a very promising area. Gima involved in a discussion with his teammate. Need to see that again. It was Mato. He was fouled or appended. Cabral is just late. It's a clumsy challenge, but will it be costly? A cynic might argue that the newcomer knew what he was doing. And if he did, he's put pressure on his team here. We've had lots of corner kicks in this game. This, perhaps the best set piece so far. We're what, just over some 25 meters out of goal, out of the Mozambique goal. A lot of movement in front. Free kick, whipped in! Good save. Terrific save by Urubal. Now the goalkeeper rushed out and had a word. Not sure what that was about. Need to see the slow motion replay again. It's a good shot by Okello. We don't get to see it again. It's a pity. Here's the man who had the free kick. He's now got a corner kick. Very much one of the danger men for Uganda. Okello, and he takes a vicious corner kick. It'll be an in-swinger. Good delivery, good punch by Urubal. Uganda win the 50-50. Mozambique still managed to clear. Urubal's opposite number, Salim Magula, was the only Uganda player in his own defensive half. We're past the half-hour mark. This game, no goals so far here at the Nelson Mandela Stadium in the capital, Kampala. Strictly speaking, we're 11 kilometers from the center in Nambule, but it is the capital.
Mozambique have made the long trip over from Maputo. This is a case of East Africa hosting a Southern Africa team. Mozambique have had to make the 4,000-kilometer journey between the two capitals. And here they come into the penalty area. Shot comes in, and that, I believe, is the first save that Sally Magula has had to make all match. After 32 minutes, quick ball out. Excellent delivery. Straight into the counter-attack. It's a pity for Uganda. Best chance of the game for Mozambique. Lovely layout. Katomo with a shot. A good save. Made it look easy, in fact, did the goalkeeper Magula. Made himself available, did Amade. It was a good call. Helping out his teammate, Bruno Langa. Makes it, plays the ball out. Nice touch. Well, that chance, it looks to have boosted the confidence of Mozambique. Their tails are up now. The passing looks slicker. It looks more fluid. Passed out to Langa. Left back, getting further up the pitch. Here's Reinildo. Mexa. Would have had a back pass. Thought better of it. And that's a statement of intent. If you're passing it back to the goalkeeper under no pressure, it's a bad sign. Opposition attacks can pick up on signs like that. Mexa pumps the ball forward. Wasn't the best of balls, but it nearly came off. Uganda tidy play. Their passing has been very impressive today, and here they come again on the counter into the penalty area. Shot comes in wide of the post. More speed, less haste perhaps is a message from Mokwala. Disappointed with himself there. A nod in the head tells the story. Knows it was a chance, and they've had plenty. Really have. Here it is again. It's the early pass that creates the opening. Sets himself up. Lack of composure, perhaps, by Mokwala. That was tidy play by Cabral. Mozambique run into trouble, but they get the decision. Or do they? As you can see, there's a man down. It's the forward, Rogers Mato. Well, that's a clear push in the back on Cabral by Khalid Acho. That's what the referee whistled for. Not quite sure what Acho was pointing out. But there you go. It is a free kick to Mozambique. Technical foul maybe by the captain, just slowing down the pace of things, the pace of Mozambique's counter-attack. To be specific even. Well, that's good composure by Kayondo. Instead of just booting the ball upfield or out of play even, sensed he had time, dummied and made the turn. Good play. That too is composed play by Guima. And that's when a player's experience really comes into play. Lovely drop of the shoulder. Bought himself 10 meters of space there. Ball hooked over to the far post. Very nearly. Katamo. Well, it was witty in the end. The left winger. There's a wry smile on his face. Lovely hanging ball.
Just couldn't control it. 2 red shirts available as well. Witty with the final touch. Oh, that's unfortunate. Just stood on the ball, did Okello. O'Neill having to use all his experience. He's been shadowed by Okello. By Makwala, I beg his pardon. And it was Makwala who won the duel. Been so impressed by Uganda's front three. Makwala and Okello in particular. With Mato not far behind. Gima. It's good play by Mozambique, who you sense are just coming into the game. Taking them long enough, but that happens when you're playing away from home in a hostile environment with a raucous home crowd. Final pass goes astray for the Mambas. There's confidence for you by Kayondo. And that confidence, it's bound to spread to your teammates. No goals with what, just over 7 minutes before half-time. That's 7 minutes of regulation play. We'll take into consideration stoppage time, but I don't think that would seem much. Certainly not based on the balance of play, although with internationals, I remember the last World Cup in Qatar, that was very much the tournament which introduced us to what looked like 100-minute matches. Every stoppage time was factored in. Well played, Pepo. And he scored 2 goals in the reverse fixture back in March. This is the passing rhythm that Mozambique like to employ. It involves great teamwork and lots of running. Nice technique outside of the boot by Langer. Sensibly. Magula urges his teammates to calm things down. Maybe he senses that it's a purple patch for Mozambique. Or if not a purple patch, certainly a good time for them. And of course, with just over 5 minutes to go before half-time, what both teams want to avoid at all costs is to concede a goal. That is a game changer, more so than at any other time in the first half. It's a hammer blow, a psychological one, disrupts everything. It certainly changes your coach's half-time team talk. Here come Uganda. Silky skills by Makwala, being their standout player for me in this opening 45. Thought about the shot. Referee whistles. And there was contact. It didn't look like handball though. Referee Vincent Cabor, you seem to be sure. And the referee's always right. We all know that. Chiquinho Conde, not happy about something. I think it's more of a flashpoint, and perhaps it's just a collective disappointment at his team's first half showing. Paul Put looks anxious. I think that's his permanent expression. And so Uganda have another free kick. They came close. Okello it was in the first half. Earlier on, whipped in, punch, clear. Not the most conventional saves by this man, Urubal, but it was good enough. Explaining himself to his defender, Renildo. It was an awkward bounce. Awkward bounce. All things considered, he'll take that. Corner kick, yet another to Uganda. The delivery's been very good so far. So too here, poor clearance, pinball in the area. Still there, whistle's gone. Man down, free kick Mozambique.
Well, it's Reinildo. And he looks to have been hurt, where it hurts a man. Pinball there. Well, the action is just so quick, so hard to tell. But Uganda won the header. And that'll be a positive sign for them. Less so for Mozambique. Uganda have been winning a lot of headers from their corner kicks. That's a real positive for them, and one to watch in the second half for Mozambique. Will slow down. É isso aí, pessoal. Tô na área. Reta final do primeiro tempo. 43 minutos da primeira etapa. Tudo como começou. Uganda e Moçambique, hein? Eu esperava mais, hein? 0 a 0, jogo fraco, hein? Jogo fraquíssimo. A seleção da casa, a seleção de Uganda, tá melhor no jogo, hein? Uganda tem um pouco mais de posse de bola, mas cria mais, né? Já foram 10 arremates, 10 chutes de Uganda, 4 foram no alvo. A seleção de Moçambique teve um chute agora há pouco só. Tivemos 8 escanteios, né? 8 né? 8 cantos, 8 escanteios. Todos os 8 escanteios foi de Uganda. Moçambique muito fraca. A seleção de Moçambique hoje, por enquanto, não fez nada, tá bom? Tá fraquíssima, jogando absolutamente nada. Uganda melhor por enquanto aí nessa reta final da primeira etapa. Vamos aí nos aproximando dos 44 minutos de jogo. As eliminatórias para a Copa do Mundo. Seleções da África em campo aí buscando a vaguinha na Copa do Mundo. São 9 vagas aí para a CAF, né? Para a Confederação Africana de Futebol. 9 vagas direto para a Copa do Mundo. E vem Moçambique. Arrancou por ataque, perdeu. Recupera Uganda. Já parte para o contra-ataque Uganda. Bota para correr. Nos últimos minutos da primeira etapa, Uganda no ataque, Uganda na esquerda, lançamento na frente, chegou na área, a bola passou, tira a zaga, protegeu, a bola saiu, é tiro de meta para a seleção de Moçambique. Tá chovendo um pouco, tá chovendo um pouco lá na África, lá em Uganda chove um pouco. Deixa eu passar aqui no chat, mandar um abraço aí pro pessoal conosco na audiência, Matheus, Eliel conosco, o Ariel Traba também conosco, o Raimundo Mota Torres, o Robert Correia Dias, o Toguro conosco, o Aniel Andrade conosco na audiência. E reta final da primeira etapa, deixa eu passar aqui no chat, o Matheus falou o seguinte, só correm e chutam torto, né, pro gol, né, não se vê nenhuma motivação, jogada ensaiada. Muito fraco o jogo. O nosso amigo Aniel Andrade, Uganda ganha. É difícil cravar, né? O jogo é bem limitado. É aquele tipo de jogo que um lance, né? Uma jogada errada pode fazer toda a diferença. Quem errar menos ganha. Mas o Uganda apresenta um pouco melhor, tá bom? Um pouco mais de qualidade. Ariel Traba, qual é a boa para esse jogo? A boa para esse jogo agora é apostar no segundo tempo para sair um gol, né? Um gol para ficar feliz, tá bom? Um gol para ficar feliz, essa é a boa. O Raimundo Mota, boa tarde aí, Raimundo. Você tá onde, Raimundo? Tá em Moçambique? Me fala aí, mandou boa tarde, Brasil. O Robert conosco, pessoal ligadinho. A bola para a área, vai saindo, o juizão aproveita e apita. Fim de papo, termina o primeiro tempo em Uganda, 0 a 0, ninguém perde ninguém, intervalo triunfante aqui na Times Brasil, vem comigo torcedor, deixa seu like, intervalinho, participe. Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Times Brasil, rumo aos 13 mil inscritos. É um prazer, tá bom, tê-lo, você aqui conosco no nosso canal, acompanhando a nossa transmissão. Estamos no intervalo de, por enquanto, Uganda 0, Moçambique também 0. Eu, particularmente, Lucas Bazarello, estava confiante nesse jogo, confiante bastante para termos gol, né? Ter ali uma emoção, né? Uma disputa. Moçambique vencendo hoje, conseguiria ir para os 15 pontos, né? Brigar para valer, né? Para essa vaga na Copa do Mundo. O que acontece? A Argélia é líder deste grupo com 18 pontos, beleza.
Moçambique tem 12. Mas se Moçambique vence hoje, vai para 15, né? Fica ali 3 pontos de diferença com a Argélia, faltando mais 3 rodadas, né? Então, assim, a Uganda, né? Uganda, se vencer, vai para 12, empata com Moçambique, né? Então, meio que elimina Moçambique, né? O que acontece? A Uganda tem que vencer. Se a Uganda perder hoje, matematicamente já era também essa chance de classificação. Se vencer, tem chance ainda, mas pouco mais, não é tão provável, né? Na melhor hipótese é ficar na segunda colocação para jogar os playoffs dentro da África, né? O que acontece? Das mais de 50 seleções africanas, elas estão divididas aí em 9 grupos, né? Grupos com 6 seleções, né? Aonde temos aí as 10 rodadas. Ao fim dessas rodadas nos grupos, apenas a primeiro lugar, né? O campeão de cada grupo, primeiro colocado, vai para a Copa do Mundo. Aí, os quatro melhores segundo colocados vão jogar uns playoffs na África, né? Vão jogar em semifinal e a final. Aí quem vencer vai para a repescagem internacional, entendeu? Vai para a repescagem internacional quem vencer os playoffs aí. São 9 vagas com uma possível 10ª participação africana, entendeu? Essa aqui funciona. Mas também não é tão fácil, não. Belezinha? Deixa eu passar aqui no chat. Pessoal conosco participando, interagindo aí na audiência. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Calma aí, aguenta aí que eu já vejo. Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Times Brasil, rumo aos 13 mil inscritos. Tô de volta. Fui resolver uma dúvida, já voltei. Nosso intervalo triunfante, beleza? Deixa eu passar aqui no chat, mande a sua mensagem. Vamos bater aquela próxima, interagir, né? Aqui no intervalo. Esse é o momento. Deixa eu ver aqui, o Robert. Será que saiu um escanteio? Foram 8, né? 8 escanteios na primeira etapa. Deixa eu até confirmar aqui. Isso, foram 8 escanteios. Todos os 8 escanteios foi de Uganda. Pra você ver o tão pouco que criou Moçambique. O Toguro. Benin está tentando fazer gol. E aqui ainda não saiu nada. Aqui tá dureza. Matheus Eliel, se soltar um leão no meio do campo, aí sai gol. Caraca, o Matheus agora foi longe. O NL Andrade, Uganda deu 10 chutes, não fez, pelo amor de Deus. Chuva da vontade. Chega da vontade de chorar. Só dinheiro perdido, falou o Andrade aí. Bora fazer um golzinho, Ugané. Bora fazer gol. E o Matheus falou o seguinte: olha o jogo, eles não sabem chutar. Aí correria e gol na sorte. Não adianta. Falou aí o Matheus, também tá preocupado, tá chateado com esse 0-0. E olha quem chegou. Olha o cobrador, dinheiro chegando aí, ó, na mão do cobrador, apostou para sair poucos gols, né? É só dinheiro ganho, falou o cobrador de churrasco. Chega da vontade de sorrir. Segue assim, está ótimo esse 0-0. O cobrador, para quem não sabe, ele acompanha nosso canal já faz alguns anos. O cobrador acompanha muitos canais menores, dá essa força, incentiva aí o pessoal. Só que ele tem uma fama, né? Que ele é o inimigo do gol, né? É o inimigo do gol, não gosta de gols, né? De jeito algum. Ao contrário da grande maioria que gosta de gols, o cobrador de churrasco não gosta de gols. Ele aposta para não sair o gol, né? Ele gosta de 0-0. Eu sou ao contrário, né? Para mim, futebol tem que ter gol sempre, bola na rede e ponto final, né? Ponto final. Um detalhe, né? Um detalhe que tá chovendo um pouquinho, não é muito, não, mas tá chovendo um pouquinho lá em Uganda. Estamos no Estádio Nacional
do Mandela, Estádio Nacional Mandela, em Uganda, 0-0, intervalo de jogo. Grupo G das eliminatórias da CAF, da África para a Copa do Mundo. Tá bom? A Argélia é líder com 18 pontos. Depois Moçambique tem 12, com um empate vai para 13. Aí temos a Guiné com 10 pontos, Botsuana e Uganda 9 pontos. E já eliminada faz tempo a Somália com 1 ponto apenas. A seleção de Uganda em 6 jogos... Anota aí, ó. Agora é importante. A seleção de Uganda em 6 jogos, meia dúzia, teve 3 vitórias e 3 derrotas. Fez 6 gols e sofreu 7, tá bom? Então você pega aí 6 jogos, fez 6 gols e tomou 7. Beleza, faz um gol, toma outro, né? Faz um, toma outro. Entendeu? Moçambique, a seleção do país que fala português também, né? Igual o Brasil. Moçambique em 6 jogos, meia dúzia, em 6 jogos, venceu 4 e perdeu 2. Tá bom? Venceu 4 e perdeu 2, beleza? Tem 12 pontos e em 6 jogos fez 10 gols e sofreu 11. Fez 10 gols e sofreu 11. Beleza? Tem uma média aí de quase 2 gols feitos e quase 2 gols sofridos por partida, beleza? É isso aí. Bom, Uganda perdeu para a Guiné. Uganda uma seleção assim, meio complicada, né, de se confiar em Uganda, né? Não dá para confiar muito em Uganda. Venceu a Somália. Pelo menos venceu a Somália 1-0, né? Mas também é pouco, né? Venceu Botsuana 1-0. É isso aí, tá bom? A seleção de Moçambique na última rodada perdeu, né, para a Argélia, foi goleada, né? Aliás, né, jogando na casa da Argélia, lá em Tizi Ouzou, na Argélia. A Argélia goleou, né? 5-1. Lá em março, 5-1, venceu bem Moçambique. Moçambique é a segunda do grupo. Tá bom? É isso aí. Nesta rodada deste grupo G, a Argélia, que lidera, venceu Botsuana 3-1. A Argélia vai conseguindo aí pegar uma distancinha, né? Pegar uma margem boa nessas eliminatórias e vai encaminhando a classificação. Se aqui ficar empatado, é ótimo para a Argélia. É ótimo para a Argélia. Tá bom? Hoje a Argélia venceu e tá aí. Líder do grupo, tá caminhando bem. E também hoje a Guiné venceu a Somália 3-0. A Somália é a mais fraquinha aí do grupo, ou uma das 3 piores do campeonato, das eliminatórias, tá bom? A Guiné venceu a Somália por 3-0. E por enquanto, aqui, intervalo de partida 0-0, Uganda e Moçambique, direto do Estádio Nacional Mandela, na cidade de Kampala, em Uganda, tá bom? Vem comigo, torcedor, participando, mandando a sua mensagem, tá bom? Daqui a pouquinho vamos juntos pro segundo tempo, para torcer bastante pro segundo tempo ter uma história diferente, hein? Ó, por favor, deixa o like, hein? Por favor, deixa o like, temos uma audiência fantástica, então precisa do seu like aí, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários, rapaziada. Aqui o cobrador falou que tá amando esse 0-0. O Matheus, um gol vai sair. Um gol, mano, Matheus. Um gol tem que, no mínimo um gol tem que acontecer, com certeza. O cobrador, ele falou que entrou no 0-0 uma hora de 2,70. 2,70 entrou no 0-0 aí. Por enquanto vai dando bom, né? E o Matheus Eliel. Agora resta saber de quem acha que Moçambique ganha. Mano, Moçambique, mano, não jogou nada. Primeiro tempo, ridículo de Moçambique. Então, com todo respeito, Moçambique não jogou futebol na primeira etapa. Teve um chute só e, tipo assim, já foi muito, porque ficou muito tempo sem chutar pro gol. Na reta final conseguiu a finalização, mas só isso, entendeu? Nada de perigo, nenhum escanteio sequer conseguiu Moçambique. E Uganda conseguiu 8 escanteios. É uma diferença, mostra quem atacou mais. O cobrador, cheguei a ver no começo, estava na hora de 6. Caraca, 6 no 0-0, que coisa.
É isso aí, daqui a pouquinho o segundo tempo. E amanhã, hein? Preparem-se, amanhã teremos 4 jogos ao vivo aqui na Times Brasil, todos aí com imagem. Fut 7 ao vivo lá em Maringá. Amanhã estaremos aí com esse compromisso. Vocês são os nossos convidados para amanhã. São 4 jogos, as quartas de finais da Taça MV Multimarcas. E você não pode perder aí os nossos jogos de amanhã. Eu tô até pensando em fazer mais alguma coisinha hoje. Tô até pensando em fazer mais alguma coisinha ainda hoje aqui para vocês na Times Brasil. E tá chegando, hein? Os jogos decisivos da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Preparem-se. Aí para os próximos sábado e domingo, né? Tem definição aí na 4ª divisão do Brasil. As equipes vão conseguir. 4 equipes vão conseguir o acesso para a Série C, né? Temos no sábado Inter de Limeira e Goiatuba. Ainda no sábado, Barra e Cianorte. Também no sábado, Asa de Arapiraca e o MAC, o Maranhão. E no domingo, América de Natal e Santa Cruz. Vai pegar fogo lá em Natal, hein? América e Santa Cruz no domingo para definir a última vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Hein? Inter de Limeira e Goiatuba, Barra e Cianorte, Asa e Maranhão, né, o MAC, América de Natal e Santa Cruz. E é só jogões. Eu vou torcer. Deixa eu ver para quem? Vou torcer para Inter de Limeira. Vou torcer para o Cianorte, apesar que o Barra, acho que é sobe, hein? E vou torcer para o MAC, o Maranhão, não, Maranhão, MAC, para subir aí, já que não tem nenhuma equipe do Maranhão na Série C. Sampaio Corrêa despencou, né? Então, torcer para o MAC aí jogar a Série C. E a América e Santa Cruz, sinto me informar, mas vou torcer para Santa Cruz, hein? Para poder voltar para a Série C, ao menos a Série C, né? Tá certo? Mas daí é só... Um vai ter que passar, eu também gosto da América, também de Natal. Vamos lá, vamos aqui nos concentrar no nosso jogo. Daqui a pouquinho as equipes voltam para o gramado, ainda nenhuma movimentação, tem apenas ali 3 pessoas no gramado. Estão ali conferindo a qualidade da grama. Me parece que a grama é artificial, hein? Se eu tiver com o olho bom, parece que a grama, né, o gramado é artificial, tá certo? Agora sim, jogadores de Uganda voltaram primeiro, hein? Jogadores de Uganda voltaram primeiro ao gramado do estádio. Agora vai subindo os reservas, na verdade. São primeiros os reservas e depois os titulares, né? Deixa eu ver aqui o Matheus Eliel conosco participando. Os caras são ruins que dói. Mais um gol, acho que sai. Típico dos jogos da CAF. Normalmente tem jogos que saem mais gols, né? Jogos que saem poucos gols, né? Mas faz parte. Para você ver, nesse mesmo grupo, na última rodada, disputada no dia 25 de março, Uganda venceu a Guiné 1-0. A Botsuana havia vencido a Somália 2-0 e a Argélia venceu Moçambique por 5-1. Entendeu? Placar mais elástico, né? 1-0 Uganda, 1-0 Uganda para cima da Guiné, 2-0 Botsuana para cima da Somália e a Argélia 5, Moçambique 1. Isso, né, foram os jogos da rodada passada. Aí nesta rodada, já encerrado, a Argélia 3, Botsuana 1, Somália 0, Guiné 3. E agora, por enquanto, 0-0. Por enquanto, 0-0 Uganda e Moçambique. Na próxima rodada, teremos Moçambique e Botsuana, Uganda e Somália, Guiné e Argélia. Vamos aqui nos concentrar no nosso jogo, que daqui a pouquinho a bola volta a rolar aqui no campo da Times Brasil. Vem comigo, galera, deixa o like. Please, por favor, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Estamos rumo aos 14 mil, falta pouco, hein? Me ajude a chegar aos 14 mil, me ajuda aí a chegar aos 14, beleza? Obrigado. Vamos aqui nos concentrar. Jogadores vão se posicionando. Vai começar o segundo tempo. Vem comigo, torcedor, tá tudo prontinho. Mais de 120 pessoas conectadas aqui na Times Brasil.
Faltando aí menos de 130 pessoas para alcançarmos os 14 mil. Falta menos de 130 para alcançarmos os 14 mil aqui no YouTube. Se inscreva, se possível, compartilha aí nos grupos do WhatsApp. Ou para quem é mais velho, no grupo do Facebook, né? Compartilha, chama todo mundo para se inscrever. Falta pouco, menos de 200 pessoas para alcançarmos os 14 mil inscritos. Muito legal ver esse crescimento do canal, vocês nos ajudando, muito importante. Vamos lá! As equipes estão posicionadas, o árbitro autoriza, bola rolando, recomeça, o jogo tá valendo, bola rolando. Os dois times, as duas seleções estão correndo atrás da bola aqui na Times Brasil. Quebra tudo, Uganda, quebra tudo, Moçambique. As duas seleções buscando a vitória, buscando os 3 pontos. Moçambique, se vencer, ainda tem mais chances de conseguir a classificação para a Copa do Mundo, mas mesmo assim é difícil. Porque ali a Argélia não para de vencer, então vai ficando complicado. Mas se Moçambique vencer hoje, ainda tem esperança da classificação. Agora se perder, aí já fica mais complicado, né? A bola rolando no segundo tempo e todo mundo ligadinho. O Brasil todo conectado aqui na Times Brasil. Todo mundo conectado. Vem comigo, torcedor, mande a sua mensagem. Vamos juntos fazer essa transmissão acontecer. É muito importante a sua participação. Seu feedback é importante. O seu feedback é importantíssimo. 0 a 0 os primeiros minutos da segunda etapa. Vem comigo. Falta pouco para os 14. Pouco mais de 100 pessoas. Tá bom? E deixa o like. Vamos lá, será que vai dar Uganda ou Moçambique? O que vamos esperar? Vamos ver. Tem muita coisa para acontecer. A seleção de Uganda jogando ali agora um pouco mais na frente, tentando alguma coisa. Vamos ver. Moçambique também tem sua qualidade. É um jogo imprevisível, né? Podemos dizer essa palavra imprevisível porque tudo pode acontecer. Toca a bola. Seleção de Moçambique. Tenta vir para o ataque. Lançamento, a bola viajou. Passou melhor para a defesa ali de Uganda. A bola Uganda. Pé em pé. 0 a 0. 47 minutos. Todo mundo conectado conosco. A bola acabou saindo. É lateral para quem? Lateral para quem? Não consegui ver. Uganda consegue ficar um pouquinho mais com a bola, mas tem também dificuldades. É limitado. As duas seleções têm limitações, claro, né? Mas Moçambique muito abaixo. A seleção de Moçambique muito abaixo. Vamos lá, vamos confiar. Vamos chamar o gol e vamos confiar que vai vir gol. Vem gol. Quem quer gol, levanta a mão para cima e deixa o like. Vamos lá, vamos para cima. Vamos embora, para cima. Vem comigo, torcedor, vamos juntos na emoção do futebol africano aqui na Times Brasil. A seleção de Uganda tenta ficar com a bola. Lançamento para a área, partiu. Olha só o perigo, bateu. É gol! É gol! É gol! O gol! É gol da seleção de Uganda! Foi para cima depois de uma bela troca de passe. Chegou e bateu firme pro fundo das redes. Um pancadão pro fundo das redes. Tufa as redes. Pode comemorar, torcedor. Pode comemorar. É gol de Uganda. É gol do Alan Okello, camisa 21. Okello faz o gol da seleção de Uganda. Camisa de número 21, faz o gol e comemora! Alan Okello, 1 a 0, Uganda. Moçambique, deu espaço, o cara chegou livre, leve e solto e estufou as redes, bateu forte, um pancadão, uma paulada, uma cacetada pro fundo das redes. Agora para cá inaugurada, agora sim. Agora fica melhor o espetáculo, porque é isso que acontece. Esse primeiro gol pode abrir as portas aí, né? A porta da esperança para sair mais gols, né? Que é o que nós queremos, é gol, né? Gol sempre. 1 a 0.
Toca a bola na seleção de Moçambique. Moçambique, hein, rapaz? Sinceramente, hein? Hoje tá nada de futebol, hein? Fraquinha Moçambique por enquanto. Bem magrinho, bem pobrezinho o ataque de Moçambique. Bem limitado. 1 a 0. Tempo não para. Chegando na marca de 5 minutos do segundo tempo. Segue 1 a 0 para a seleção de Uganda, que quer aí fazer bonito e pegar essa vaga na Copa do Mundo. Para isso tem que vencer hoje, né? E ainda torcer contra a seleção ali da Argélia, que está bem nesse grupo. Passa aqui no chat conosco, o pessoal participando. O Matheus, o cobrador. O Matheus Eliel, o Diego Pereira, o herói. Mano, um abraço. Um abraço. Na verdade, Conselheiro de Castro, distrito de Viseu, em Portugal. Um abraço lá para esse lugar aí, então, o Diogo, lá em Conselheiro de Castro, lá em Viseu, né, em Portugal. Aí o Diego conosco. Eu gostava que nesse jogo ganhasse Moçambique. A seleção moçambicana se classificasse para a Copa do Mundo. Tá aí o Diego torcendo para Moçambique. Já jogo na Liga Portuguesa, tá certo? O Diego Pereira. E o Jackson Silva, 1 a 1. Moçambique vai empatar. Confia! Jackson Silva, vamos lá, falta pouco. Aqui é 1 a 0 Uganda. 1 a 0 Uganda. O gol foi do camisa 21, Alan Porquelo. É uma surpresa para muitos, é uma surpresa para cá, né? A seleção de Moçambique era um pouco mais favorita, mas está perdendo. E já batemos aí a marca de 52, né? São 7 minutos da segunda etapa. 1 a 0. Com 12 finalizações de Uganda, apenas 2 foram no alvo. Tá certo? Pouco é o aproveitamento, né? E Moçambique teve um chute só, né? Um chute e acertou o alvo, mas o goleiro defendeu. Vem comigo, vamos juntos na emoção do futebol africano aqui na Times Brasil. Quebra tudo, Uganda, quebra tudo, Moçambique. Bora fazer mais gol. E por favor, deixa o like, tá bom? Aguenta aí que eu já volto. It is a free kick to the visitors, Mozambique. Set pieces could represent their best chance here. Whipped in. Oh, that's way too close to the goalkeeper. I was just about to say it. Peppo is their dead ball specialist. Uganda, they won't forget him in a hurry as they go route one. Well, you cannot take your eye off this game. What to say of Peppo? Scored a goal direct from a corner kick in the reverse fixture. Matchday 5 back in March. Spotted the goalkeeper Watenga off his line. Watenga made 2 bad mistakes in that game. It's a good challenge. Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Times Brasil, rumo aos 13 mil inscritos. It's Katamo. He's grimacing. But he sprang back up to his feet. He didn't seem to be play acting. Nobody likes to see that. Certainly not the opposition defence. Sense of urgency from the Mozambique players now. They've conceded that goal. Shot comes in. He took a deflection. I'm not sure he knew what he was doing. Seemed to be more in hope than anything else. Great upper body strength.
Holds off 2 challenges there, and that's a superb challenge. The captain makes it, leading by example. Well taken by Urubal. Looks solid, playing his first World Cup qualifier since match day 1. Or Magula, I should say, I beg his pardon. Back in the squad after 2 months shy of 2 years. That's a great burst of speed, lost his balance. Still with Uganda. Forced back. That was well played. Well played indeed. Peppo conceding the throw-in. And substitutes coming on for the visitors. And that was Peppo's last contribution. He's replaced by 21, Ricardo Jimenez. And also making way. 2 substitutions there. Both in midfield. So will they be able to make the difference? Well, it's clear Mozambique need to change something. Meanwhile, Magula carries on as cool as you like. Uganda. Rogers Mato, ball into the box, ball cleared by the central defence. '50-50. Yet again goes to the cranes of Uganda. Tidy play. And that's good perseverance. And again, appeals by Mozambique, and they fall on deaf ears. The referee's not interested. Whitty was convinced he was fouled there. The referee, Vincent Cabore, dismissed it out of turn. Uganda lead 1-0. It's a slender lead, but they are on top here, make no mistake. 3 points will be crucial for their cause. You'll see them draw level with the visitors today, Mozambique. First time ball goes out of play. Not happening for Mozambique. Not happening at all. As it is Uganda. They draw level on 12 points with Mozambique as the score stands. In fact, they go above them with a better goal difference. That's how fine the margins are as we approach the 1 hour mark in this World Cup qualifier here at the Mandela Stadium in the Ugandan capital, Kampala. Chiquinho Conde looking as animated as you'll see him. They were full of fighting talk before the game. They beat Uganda comprehensively last March, but that was before the heavy 5-1 defeat to group leaders Algeria. Katamo wins the free kick. He's a tricky customer to defend against, Katamo. Not for nothing does he play for Sporting Lisbon. And he's not just a fringe player in the squad, very much a first team choice.
That's a clever play as well by Katamo. Actually moved his body towards the incoming challenge by Rogers Mato. The other box clever. The top flight of international football. First yellow card of the game goes to Khalid Acho, the captain. For Uganda. So free kick to the Mambas of Mozambique. Magula sets his wall. Katamo and Cabral. Katamo looks the favourite with the in-swinger. Could it be Cabral? With an out-swinger. Whatever it is, we'll have to wait because the referee not pleased with the argy-bargy and he wants a word with the culprits. At least the substitute he's not impressed by. Semakula is the Uganda player. And he's not impressed with Faisal Bangal from Mozambique. Comes in! Just wide of the post. My word, for a split second I thought it was in when I saw the net ripple. Faisal Bangal thought he had a corner. Katamo it was with the delivery. It was the substitute, Faisal Bangal, with the final touch, and that's why it's a goal kick to Uganda. Well, that really was a case of heart in mouth for Uganda fans and players. Not to mention their coach. Oh, ball advanced nicely, twice. And he looks slightly despondent there, doesn't he, Rogers Mato? Twice he didn't get the bounce of the ball. Huge clearance by goalkeeper Salim Magula. Reynildo's header. Perhaps he should have got it at least on target. Easy to say from where we are. Mozambique, to their credit, continue to play out from the back, not resorting to the long ball game. They are purists, whatever happens. Mato, look at that, that's what it means to the debutant, Diogo Cabral. Great interception, great challenge, but he's angry with himself for conceding the throw-in. Kayondo, the left back. Oh, lovely drop of the shoulder. Needs to play it back, which he does. Shot comes in. It's a daisy cut up by Semakula. Now they're on the back foot, Uganda. Safety first. Sensible choice. All the way back to Magula. Jordan Obita. And he plays his football for Hibernian in Edinburgh, Scotland. A couple of Scotland-based players in the Uganda side. The other is a striker. He's on the bench, who we may well see later, depending on how the game goes. I'm talking about Uche Ikpeutso, of course, plays at St Johnstone. Here's Mato. Nice one too. Mato, now he's had a penalty. No, says the referee. Well, he's emphatic, is Vincent Kabore. Split-second decision. He's adamant. Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Times Brasil, rumo aos 13.000 inscritos. Good performance by the referee. Dismisses the appeals, but doesn't get angry. And he knows he wants to check on the health of the player. He was bundled over, Rogers Mato. Didn't look to be too much. Reynildo protests his innocence by throwing his arms up in the air. The decision remains the same.
Mozambique. They're having to defend. Oh, look at that. Great defensive play. A bit of argy-bargy between the two number 23s. That's a little bit spiky, isn't it? Slight tangle there. You can see clearly Kayundo tangling with his fellow number 23, Cabral. But he was 6 of one, half a dozen of the other. No need for a yellow card. Referee's had a good game. I've been impressed by Mr. Vincent Gabore from Burkina Faso. He spotted something here, though. And you can see a Mozambique player running off the pitch, and that's because more substitutions are imminent. So off goes Amade, Witness Quembo, and Stanley Ratifo. On comes Jone Alexandra and Clésio Bouquet. Bouquet is no surprise. Now there is Melke. Bouquet already scored in these World Cup qualifiers. Ratifo has been anonymous in this match. Never an easy job leading the line all by yourself. And here they come again, Uganda into the penalty area. Oh, the woodwork. That was a golden opportunity. That could have been game over. Well, he slowly picks himself up. And all eyes are on the substitute, Melke. This is a golden opportunity for Mato. Not the first, certainly not in the game, and not in this half either. Once again, some might say Mozambique are playing with fire and need to get the ball upfield as quickly as possible. But that would be to betray their footballing philosophy. Mamba football. And they are a Portuguese-speaking nation, of course. And it's not too dissimilar to the masters of samba football, Brazil. Good decision. Referee was well placed. Spotted the infringement by Mozambique. And Capradossi. Well played by him, stood his ground. No shrinking violet, wasn't about to be muscled off the ball. And there you can see Faisal Bangle. He's trying to get into the face of Capradossi. It's a good strong header. Look at the press by Uganda, it's phenomenal. Well, they're up for it, we knew they would be. Good change of direction by Mozambique, but they're struggling to get out of their own half. Needs the first time pass. Katamo. Good composure. Looking to release. Clésio Bouquet. That will be a throw-in. Bruno Langa. Offering the overlap and assistance. Good foot in. Looked to be out of play. Referee's assistant kept his flag down. And it was right in front of him. So you've got to respect that decision. Well, it's no surprise that the lion's share of these 5 substitutions have come up front. Mozambique have got to hope they avoid injury in these final quarter of the game, 22 minutes or so. And there is one of the substitutes, Faisal Bangle.
Lovely pass from the halfway line. Great upper body strength. Oh, he's blasted it wide. That was another golden opportunity, this time for Mokwala. And he knows that was a golden chance. This is the problem for Mozambique. They're leaving themselves exposed. Mokwala's body strength powered his way through. So close, but so far. Well, you've got to hope, for Uganda's sake, that they don't regret all these squandered opportunities. Here they come again. 3 against 5. Rogers Mato onto his right foot. Will it be? Oh, yes! What a strike! Mato, 2-0. Terrific composure. And with that, Uganda have a vice-like grip on the game. The home fans are jubilant. The players likewise. That was the goal they needed. That was the insurance goal. That goal could keep alive their World Cup dream for next summer in North America and Mexico. Terrific approach play. Look up Mato. Tucks inside, cuts inside. Good first touch. The second's pretty good as well. Curls the ball round the goalkeeper Urubal. And that, as they say, could well be that. Lovely disguised pass to himself with his left boot. What a goal. What a finish. What a performance. Is there any way back for Mozambique? Well, he's still wearing his poker face, but you can tell deep down inside, Paul Pook must be delighted. His game plan looks to have worked like a dream. An incredibly aggressive press has enabled the Cranes of Uganda to create chance after chance after chance. Chiquinho Conde, arms crossed, the body language is negative. His team were fancied. Clearance by Capradossi. Gets the pat on the back or shoulder from his goalkeeper, but it's a corner to the visitors, Mozambique. It's not game over, far from it. Still what? 18 minutes or so left to play here in Kampala. We're in Group G. Shaping up for a long throw is Bruno Langer. Checks himself. Lost momentum into the penalty area, not the 6-yard box, and easily dealt with by Uganda. Wasn't the best of passes out, but still, Mozambique forced to pass back all the way to goalkeeper Urubal. Now the long ball by Mozambique. Well, needs must. They're irresistible, Uganda. Good pass. They seem to have so much space. Early ball in. And that's been a feature of their attack this afternoon. Or rather this evening. And we're deep into the second half. The home fans have created a rapturous background and atmosphere here at the National Stadium. And it was on the cards after their terrific showing in the Chan. It's the championship for players who played domestic football in Africa. They reached the quarterfinals. Knocked out by Senegal, just 1-0. Played at this very stadium, which also hosted the semi-final and third place playoff. And that competition, the Chan, is regarded as a dress rehearsal for the Africa Cup of Nations
which Uganda will co-host in 2027 with Kenya and Tanzania. Back in the hero now, they're looking to kill this game off. Here they come again, deflection! Look at that, panic stations in the defense of Mozambique. Jone putting the ball out of play. The man who's just come on, replacing Amade. Obviously, didn't get the call. Sensible decision. Corner kick. They haven't had as many corner kicks as in the first half. Taken short. Whipped in. Shot comes in as well. Like power. Easy take for Urubal. Yeah, Urubal can't afford to slow the pace down too much. His team trail 2-0. In Uganda, they have on paper at least, a relatively easy game right here in the same national stadium on Monday against Somalia, who are bottom in Uganda, looking for number 3. Shot on target, but it lacked power. Might have taken a deflection. Well, eventually he went down. Did substitute Melke. And fans not convinced by that decision. That seemed to be 50-50. Well, he went down rather easily, but the official's decision is final. And with just under 15 minutes to go, Mozambique are playing catch-up. They trail 2-0. A team game just hasn't been there today. Maybe it'll take a moment of magic to get them back into the game. Megsa lost control of the ball. That's clever play by Mukwala, waiting for backup from his team. Patient play. Here's more assistance. Mukwala. Oh, blazed over the bar. Did he take a deflection? Well, he looked like he's suffering from cramp there, Mukwala. And that's understandable. After what, 75 minutes of intense play. And it really has been intense. And here's a substitution, and that could be Mukwala, and it is Mukwala's last contribution to the game, replaced by Travis Mutiaba. Now that is really a handy substitution. Mutiaba, he's got previous. He scored in previous World Cup qualifier for Uganda. So he's got experience at the big stage. He scored the goal in the 2-1 defeat at home to Algeria. But they showed their character to bounce back from back-to-back defeats. It did Uganda. And if the scoreline stays the same, they're looking at back-to-back victories. As I say, that match against Somalia here on Monday, on paper at least, it looks like a good chance of another 3 points. And that's before they play 2 games away in October against Botswana and Algeria. Algeria should have qualified by then. It's a nice, clever pass into space, and lots of space on the right channel. Good ball in. And that's interesting. Urubal. Well, it's a slight sigh on his face. First contribution to the game by Travis Mutiaba. Scored a terrific goal against Algeria. Free kick, corner kick rather. Okello taken short. Back to him. Floats the ball in. For once, Uganda don't win the aerial ball. A zone of play they dominated in the first half, especially from corners.
Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Times Brasil, rumo aos 13 mil inscritos. Quickly taken by the goalkeeper Urubal for Mozambique. But again, they're having trouble getting it out of their own half, Mozambique. That's well played. For once, Kayundo, his close control lets him down. But the only mistake he's made, and he's out of position. It's a good early ball in. Desperate defending by Uganda. Well, this is why the substitutions are important. Remember, Mozambique have effectively a brand new front four in the form of Bouquet, Melke, Bangal. Far post was telegraphed by Melke. Uganda have made just the one substitution. I just wonder, is it time for Paul Putt to give players a rest, or rather to give fresh players a chance? Question of trust. It's good close control. Under pressure, Katamo. And Uganda won't mind this one bit, keeping the ball in the Mozambique defensive half. Will play down the line, looking to get behind the full-back. He does well, Kayundo. Really well. Bangal can't believe it. Capradossi, sportingly, gives him a tap on the shoulder. Well, he's clearly holding back Capradossi. He can have no complaints. It's a chance, of course, for Uganda to get the ball as far away from their goal mat as possible. Midfield is an area where Mozambique have struggled. Another chance. That man, the goal scorer of the second goal, Mato, plays it back. Loads of space. Oh! Fatigue kicking in there for Uganda. Well, he can afford to smile, can the captain, Khalid Acho. For a man who wasn't in the initial World Cup squad, he's done really well to last 82 minutes. There were question marks about his fitness, but he's proved his doubters wrong. In a way, he's proven his coach wrong. Paul Putt didn't select him to begin with because he wasn't convinced by his fitness. It's a good ball, lost his balance, but well, it was nearly a good ball. Bruno Langer. Yeah, signs of fatigue and tiredness written all over his face. It's a pity it wasn't one of the substitutes. Should have been Melke's ballpark and area, really. (50-50). That time they do okay. Playing it back. Would you believe they're making it look easy, Uganda? Into the penalty area. 50-50. And that's that. 3-0. Game over. Mozambique are down and out. Uganda are flying. And now the coach affords himself a smile. Nearly a smile. Oh, what a game plan. And it's that man, Rogers Mato. He's only gone and done it again. Each time Uganda attack, you feel
they were going to score. A winning smile on the face of Rogers Mato. Applauded by the substitutes. Toby Sibik, the first to congratulate him. Look at the amount of space in front of the Mozambique defence. Into the penalty area, 50-50. Obrigado pelo like e se inscreva no canal. Quickest to react. Times Brasil, rumo aos 13.000 inscritos. Pouncing. And there's the clenched fist. That's the celebration punch. It's gone to perfection, this game plan. Uganda are flying, and they'll take that momentum into Monday's game against Somalia. Now, of course, Rogers Mato is aiming for a hat-trick. And you wouldn't bet against him in his current goal-scoring form. There it is. It makes a pretty reading for Uganda fans. Uganda 3, Mozambique 0. And if you're a betting football fan, you'd have got very good odds on that scoreline before the kickoff, I can tell you. Rogers Mato having the game of his life. Chikinye Konde with a lot of thinking to do before the next match day. Doesn't have too much time, it's on Monday after all. Third goal of this World Cup qualifying group for Mato. He got the winner in match day 2 away in Somalia. Well kept in. And that was hopeful. But it will be a decision in his Uganda's favour. Going for number 4! My word, it was so close. They're queuing up to take pot shots on goal. Making it look so easy, Uganda. That was Semugabe with a glancing header. Mozambique can they at least score a consolation goal? Katamo. Well, at least it was a shot on target. Shot had power. Good save by Salim Magula. And he is just, what, over 3 minutes away from keeping a clean sheet on his comeback after nearly 2 years in the international wilderness. It's been a masterclass by the Cranes of Uganda. They're about to bring on 2 more substitutes. Do you blame them? Mato, can he be a hat-trick? No, not that time. Well, now we will see those 2 substitutes for Uganda. And here's the man I was talking to you before about, Ikpeatsu, the centre forward. So it's a double substitution. On comes Ikpeatsu for Semugabe. And the goal scorer, Mato. He gets a hand. And there is Ikpeatsu. Powerful built centre forward. Plays his football up in Scotland.
Can he keep it in live? No, he can't. One of those games. Well, he's impressed on his debut, but the scoreline won't make it a debut to remember for the right back, Diogo Cabral of Mozambique. As I say, Chiquinho Conde, he's got work to do ahead of the next game on Monday. Corner kick, floated over deep with good header, and there's number 4. Oh my word, it doesn't rain, it pours. Capradossi stepping up to add a bit of gloss to the scoreline. Icing on the cake of a superb Uganda performance. Everything they've touched has turned to gold. And what will really impress their coach is the tenacity, the aggressive press, and also the number of duels they've won, both on the deck and in the air, and the number of 50-50s as well. Okello's corner kicks have been superb all afternoon. Capradossi, well, it's an own goal, comes off the foot, the left boot of the substitute Jone. Capradossi will claim it, I'm sure. But whatever it is, whoever it's attributed to, it's 4-0 to Uganda. And it helps their goal difference know it. Really does that the power of good. And who knows, that could well be a factor come the final reckoning. You remember the format? There are 9 groups. The 9 group winners qualify directly for the World Cup finals next summer in North America and Mexico. And then the 4 best runners-up, they go through to the November semi-final playoffs. 2 extra games for the winner to navigate. And coming into this round 7 of games, Gabon were the best placed second team. They were on 14 points. Mozambique were second in Group G, but now they'll be leapfrogged today by Uganda. Only on goal difference, mind. And Mozambique, they face a tricky home tie against Botswana on Monday. Botswana 3 points behind Mozambique after losing to Algeria, but Algeria are runaway group leaders. No disgrace in losing to the Desert Phoenix. Mozambique stretching play, something we haven't done too much of in this game. Katamo. Nice 1-2. Foul. Clear foul. Easy decision for the ref. And a yellow card. Second yellow card of the game. And it's gone to another Uganda player. Well, the captain protests for his teammate, Semakulu, for the winning smile. It is a winning smile. On the face of captain Kalidacho tells him he's not too bothered. We have 4 minutes of stoppage time and it's nearly over. It's a formality, really. 30 seconds to go. Semakula joins his captain, Acho, in the referee's book. Chance for a consolation goal by Mozambique, and that's as good as it's going to get for the Mambas. Cleverly played out to Katamo on the edge of the penalty area, but it comes to nothing. Well defended. Once again, it's that man, Kayondo. Well, Okello is getting the praise. I'm pretty sure it was Kayondo, but no matter. And that is that. Final whistle from the referee's whistle. The final score here, Uganda 4, Mozambique 0. What a performance by the Cranes of Uganda.
statement performance. É isso aí, pessoal. Acabou. Acabou. 4-0. Vitória maiúscula. Vitória massacrante. Amassou, né? Amassou Uganda. Colocou Moçambique nas cordas. Moçambique não jogou futebol. Não conseguiu criar nada. Absolutamente nada. Fim de jogo. Fim de jogo. Ah, Violete. Violete tá feliz, é feliz, né? É a Argélia feliz. Feliz a Argélia, né? Que vai se distanciando. Vai se distanciando aí no grupo J, né? A Argélia líder do grupo, né? A Argélia aí com 18 pontos. 18 pontos, a Argélia líder do grupo. A Argélia líder com 18 pontos, né? Então, permanece na liderança. Agora tem uma margem mais tranquila, né? E o Uganda vai para segundo. O Uganda vai para segundo. Tira a colocação de Moçambique, né? Moçambique estava em segundo, agora não está mais. Uganda em segundo com 12 pontos, beleza? O Toguro, Benin venceu 1-0 a África, sapecou. E caiu tudo porque não deu ambas a CAF. Mano, Moçambique foi ridículo. Moçambique hoje, me perdoe aí os moçambiquenos, mas Moçambique não apresentou um futebol digno. Não jogou nada. Nada, 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 nada. Lamentavelmente, Moçambique hoje não jogou o futebol. Não conseguiu, né? Jogou nada, pô. Jogou nada, nada. Tá bom? Nada. Moçambique fica em terceiro. Aí mantém os 12 pontos, né? Tá bom? Essas três seleções vai classificar, né? A Argélia, tudo indica que a Argélia classifica, né? Guiné. Guiné também tá em quarto lugar, tem 10 pontos. Vou colocar aqui, porque pode ficar em segundo, né? É pouco provável, né? Pegar a vaga na repescagem, mas tem 10 pontos ali, a seleção de Guiné. Tá vivo nessas eliminatórias no grupo G. Grupo G de gato, né? Aí, Botsuana com 9 pontos, faltando 3 jogos. Eu vou colocar aqui, né, para respeitar a matemática, né? Mas Botsuana, aí, lamentavelmente, para quem gosta da Botsuana também já Elvis, né? Não tem mais chance de jeito algum. Aí, a lanterninha, né? A lanterninha, a Somália foi passear e deu ruim. Deu ruim, Somália... game over, né? Um pontinho só, a seleção mais fraca e talvez a mais fraca dessas eliminatórias. É isso aí. Deixa eu ver aqui o Toguro. Agora é preparar os próximos jogos para recuperar o que eu perdi. Boa sorte, Toguro. É isso aí. Eu tô pensando aqui se eu faço mais um jogo hoje ainda, né? Eu até criei a enquete aqui, perguntei para vocês no ao vivo, né? Qual jogo fazer, né? Daqui a pouco tem jogos aí na Europa, né, às 15:45, e aqui na África às 4 horas, né, tem mais jogos aí. Eu coloquei algumas opções, né? Tivemos aí 25 votos na enquete. Qual próxima live? O pessoal, a maioria, né, 44%, colocou Costa do Marfim versus Burundi. Aí 32% Marrocos e Níger. 20% Egito e Etiópia. E 4% foram de Senegal e Sudão. Vou pensar aqui certinho. Tá bom? Eu faço aí, talvez, ou não. Porque eu já fiz 2 jogos hoje, né? Vou ver. Tá bom? Mas tô aqui. Se eu for fazer, vou respeitar aqui a votação. Costa do Marfim, Burundi. Beleza? Eu vou descansar um pouquinho, né? Porque ninguém é de ferro. Beleza? Eu vou ver se eu volto aí ou não. Mas... espetacular audiência, pessoal. Muito obrigado, meu povo. Muito obrigado pela audiência. Essa transmissão aqui, essa live, foi recorde aqui do canal Times Brasil no YouTube. A maior audiência no geral, né? Batemos aí mais de 27.500 visualizações no geral. Mais de 27.500
visualizações no geral nessa live. Não foi simultâneo, né? Simultâneo bateu 203 eu acho que foi o máximo nessa live aqui. O nosso simultâneo recorde é mais de 400, né? Graças a Deus, estamos aí crescendo. Mas aqui batemos mais de 27.500 na audiência geral, né? Beleza? Por favor, ó, nós temos 44 likes. Antes de ir embora, deixa o like, tá bom? Antes de ir embora, deixa o like, não custa absolutamente nada. Antes de ir embora, deixa o like aí para fortalecer a Times Brasil, beleza? Deixa eu passar aqui rapidamente em todos os jogos dessa sexta-feira, né? Hoje, dia 5 de agosto, quer dizer, 5 de setembro de 2025. Não percam as contas, 5 de setembro. Bora lá. Jogos encerrados. Hoje na África, Somália 0, Guiné 3, Namíbia 1, Malawi 2, Quênia 1, Gâmbia 3, Sudão do Sul 1, República Democrática do Congo 4, Benin 1-0 para cima do Zimbábue, Congo e Tanzânia 1-1, Lesoto e África do Sul, vitória da África do Sul 3-0, Uganda e Moçambique 4-0 para Uganda, e vai acabar agora Djibouti 0, Burkina Faso 5. Burkina Faso 5-0 para cima de Djibouti. Um dos poucos países que começa com a letra D, né? Só tem Dinamarca e Djibouti, começa com D. E ainda hoje teremos mais 5 jogos na CAF, na África, tá bom? Nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026, ano que vem. Mais 5 jogos hoje. Costa do Marfim e Burundi, Egito e Etiópia, Marrocos e Níger, Mauritânia e Togo, Senegal e Sudão, tá bom? Eu vou embora, tô cansado, mas eu quero voltar ainda hoje, hein? É o dilema, tô cansado, mas quero voltar. Eu queria muito fazer Dinamarca e Escócia, mas eu acho que sei não, tá bom? É isso aí, valeu, até a próxima, fui! Valeu, obrigado, pessoal. Fim de jogo. 4-0, espetáculo de Uganda aí. Bem demais nessa fase aí. Vai ter mais 3 jogos para tentar classificação Uganda para ir para a Copa do Mundo. Seria algo extraordinário, né? Ver Uganda na Copa do Mundo. Seria algo bem raro, né? Tá bom? Eu fui, até a próxima. Parabéns, Uganda 4. Moçambique não jogou nada. Moçambique foi muito mal, tá bom? Fui. Até a próxima. Times Brasil, paixão pelo futebol. Valeu!